ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ అండ్ ఆన్సర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్స్. A nation's strength lies not in just in a military powers or economic powers, but in an intellectual capital. It cultivates education and thus becomes the foundation of progress socially, economically, and politically. India has made notable strides in this sector. Literacy rates have risen, digital tools have been introduced, and the national education policy aims to transform how learning happens. Yet beneath these reforms lies a glaring gap, a whispered lack of activeness by institutions, educators, and the students alike. This issue is not limited to underfunded schools or remote villages. Even in the regions like Ankola, where infrastructural development has been substantially smart classrooms, teaching training modules, and consistent midday meals, dropout rates haven't improved significantly, and the classroom engagement is alarmingly low. The problems isn't it the resources, it is how they are used, or rather how they are ignored. Teachers in the schools often treat their jobs as mechanical routines. They arrive on time, delivery lessons from pre-decided plans, and rarely adapt based on student feedback or comprehension. Meanwhile, many students attend the class physically but they remain mentally disengaged. Homework is skipped, curiosity is absent, and critical thinking is virtually non-existent. And administrative audits focus more on whether forms are filled or notice board or need than whether actual learning has occurred. This misplaced focus revealing a glaring contradiction between what is measured and what matters. What worse, reforms efforts tend to stall after the initial push. Once the policy is launched or in a new facility inaugurated, momentum fades. In Anankola, projectors were installed in the classrooms, yet most are unused, gathering dust as a teachers stick to the old chalk and the talk method. The reason: lack of proper training and overall interference to innovation, such as stalls in programs aren't isolated, they are repeat across districts, states, and borders, forming a systematic pattern. This scenario reflects a broader problem in India's education system. Reforms are driven more by optics than outcomes. Their tendency to confuse visible changes, new buildings, colorful charts, digital devices with meaningful progress like conceptual clarity, critical engagements, or curiosity driven learning without a culture of activeness where the teachers are alert, students are mentally present, and administrators monitors what are truly matters. The systems remain stagnant, అంటే కదలకుండా ఉండే స్టాగెంట్ వాటర్లు అంటారు కదా. డిస్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ అవుట్వర్డ్ signs of growth, a transformation in education requires more than policies or budgets. It demands consistency, alternatives, active participation, and a shift in mindset. Until that happens, India's dreams of becoming a global knowledge hub will continue to dash weighted down by its inability to convert resources into real learning. 4 minutes పట్టింది నాకు ఇది చదవడానికి. సో ఇక్కడ 10 క్వశ్చన్స్ వరకు ఉన్నాయి. ఓకే, మంచి టైమే. What is the itinerary highlighted by the author regarding to educational reforms? School look modern but learning isn't improved. Okay అనిపిస్తుంది. Students are failing because exams are too hard. ఇది కాదు. Teachers are overqualified but underpaid. ఇది అసలు పెయిడ్ గురించే మెన్షన్ చేయాలి. Administration avoid technology on purpose అనిపిస్తుంది. ఇది అనిపిస్తుంది బట్ మోస్ట్లీ ఇది అనిపిస్తుంది నాకు. ఓకే, ప్రతిదానికి ఆన్సర్ చెక్ చేద్దాం. యా కరెక్టే. తర్వాత వై దస్ ఆథర్ మెన్షన్ Ankola specifically? This is a only backward region of India that has no government school. It represents a wider issue despite in the infrastructure. It is known for high teacher abstention. వీటికి సంబంధించి నాకేం అనిపించట్లే.
Even regions in Angola where infrastructure development has been substantial. ఇదేనా నాకు అర్థం కాల. Why does the author mention Angola specifically? Even in regions Angola infrastructure development has been substantial అంటే on smart classes and consistent maintainment wider. I mean no IIT is known for high teacher. నాకు అర్థం కాలేదు సెకండ్ అది సరిగ్గా చూద్దాం ఆన్సర్ ఏమొచ్చిందో. See, Angola is used as a case study illustrating even places with good infrastructure face problems due to inactiveness, reflecting larger systematic issue. Hence option C is correct choice. A is incorrect. Passage clearly states Angola is not unique. D is false because government schools exist in Angola. D is wrong because teachers absenteeism is not single in mentioned. Yeah, okay, ఇదే అని అనుకుంటున్నాం, కరెక్టే. Which factor is mostly directly responsible for poor classroom engagement as per passage? Language barriers in teaching, దీని గురించి మెట్లేదు. పూర్ క్వాలిటీ ఫుడ్, దీని గురించి అంత ఐడియా లేదు. ప్యాసివ్ యాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ బోత్ టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అనిపిస్తుంది. ఎక్సెసివ్ హోంవర్క్ కాదు. సో సి అనుకుంటున్నా. 3 పేపర్లేనా క్వశ్చన్ పేపరు? 4. Because of passive highlighted inactiveness of lack of activities particularly in both teachers and students as the main reason for poor engagement. So CA correct. ఇది కూడా కరెక్ట్గానే పెట్టాం, పర్లేదు 3. According to the author, what is the required for genuine educational transformation? Smart classrooms and digital boards, ఇది కాదు. Activeness of from all stakeholders, ఇది కరెక్ట్. Strictly linear actions and active classroom and stricter disciplinary policies అంటే ఇది అనిపిస్తుంది. అయితే బి లేదా ఈ అని అనిపిస్తుంది. డైలీ టెస్ట్ అండ్ స్టూడెంట్ పనిష్మెంట్స్, ఇది కాదు. క్లాస్ రూమ్స్ అండ్ డిజిటల్ బోర్డ్స్ ఉండాలి అండ్ ఇది ఉందా? 4th one బి ఒకటే కరెక్ట్గానే పెడుతున్నాం. అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ why have projectors in Alcora classrooms became ineffective? Students refuse to use them, కాదు. They are technically faulty, ఇది కాదు. Teachers have not been trained and remain indifferent, ఇది కరెక్ట్. Which of the following words has the meaning most opposite of that word stall used in this passage? Stall, reform, efforts to tend, stall after their initial push. Which of the following most opposite? Accelerate. Reform, efforts to tend, stall after remaining అంటే ఉండడమా? దీనికి నాకు అర్థం కావట్లేదు. స్టాల్ అంటే నాకు తెలిసి వాట్ వర్స్ రిఫార్మ్స్ ఎఫర్ట్స్ టెండ్ టు స్టాల్ ఆఫ్టర్ దర్ ఇనిషియల్ పుష్ అంటే ఆగిపోతున్నాయి, స్టాప్ అనుకుంటున్నా. దీనికి మీనింగ్ స్టాప్ అనుకుంటున్నా. సో యాక్సిలరేట్ అనేది మోస్ట్ ఆపోజిట్ మీనింగ్ అనుకుంటున్నా. సిక్స్త్ దానికి బి కరెక్ట్. దానికి కరెక్ట్, నేను అన్నీ కరెక్ట్గానే పెడుతున్నా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ బెస్ట్ కన్వే ఏ మీనింగ్ సిమిలర్ టు ద వర్డ్ గ్లేరింగ్ యాజ్ ఇట్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్? గ్లేరింగ్ అంటే ఇక్కడ బినీత్ దీస్ రిఫార్మ్స్ లైస్ ఏ గ్లేరింగ్ గ్యాప్ అంటే కనపడేంత పెద్దగా ఉండేదనుకుంటా. పెద్దగా ఆబ్వియస్. గ్లేరింగ్ గ్యాప్ అంటే లైసే గ్లేరింగ్ గ్యాప్ అంటే కనపడే విధంగా. దీనికి మీనింగ్ తెలియదు, దీనికి మీనింగ్ తెలియదు నాకు. వీటికి ఒకసారి మీనింగ్స్ కోసమైనా చూడాలి. 7th రైట్ అయితే బాగుంటుంది. పేజ్లో ఉన్న కరెక్ట్. గ్లేరింగ్ మీన్స్ ఏ వెరీ ఆబ్వియస్ ఆర్ నోటిసబుల్. Obvious is the perfect synonym conveying the same meaning of the something easily seen.
ఆర్ అపెరెంట్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ పేజీలో అన్నీ కరెక్ట్. ఇలాగే ప్రతి పేజీలో ఉండేవి కరెక్ట్గా చేస్తే ఇది August 4, 2025 అంటే పోయిన సంవత్సరం రాసిన పేపర్. ఇది నేను రాసినానా 4th August 2025 SBI PO రాసానా ఏమన్నా దీన్ని రాసానా రాయలేదా? Which of the following phrasal verbs will most apparently complete the sentence in the given below? India's dreams of becoming a global knowledge hub will continue to hold back అంటే వెనకపడుతుంది. టేక్ ఆఫ్ అంటే బయలుదేరుతుంది అని కదా. క్యాచప్ అంటే వెళ్తుంది. పుష్ ఎ హెడ్ వితౌట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అంటే ముందుకు సాగుతుంది అనేది కాదు. హోల్డ్ బ్యాక్ అనుకుంటున్నా. 8th one. Yes, correct. Only correct. The sentences describes a situation where progress is hidden due to the lack of activeness. Due to lack of activeness, holdbacks means to restrain, prevent or delay progress. This matches the context precisely, making it the correct answer. Take off means to begin, to succeed or rapidly or progress rapidly. A business idea. The opposite in the meaning is contextually incorrect. Catch up means to reach the same level or standard of someone's or something else. This implies progress, which contradicts the lack of activeness mentioned. Push ahead means to continue with efforts or determination. Again, this indicates forward momentum, which does not match the tone of the sentence. Hence, holdback is the only phrasal verb that fits the sentence logically and contextually. Hence, A is the correct choice. According to the author, what is the biggest problem with educational monitoring system? They are conducted too often. Often ఏం చేయట్లేదు. They focus on irrelevant formulas. Maybe they only evaluate private schools. దీని గురించి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ గురించి ఏమీ లేదు. దే రన్ బై అన్క్వాలిఫైడ్ అఫీషియల్స్. దీని గురించి కాదు. ఇర్రిలవెంట్ ఫార్మాలిటీస్ బి అనుకుంటున్నా. ఎస్. The passage is criticizing monitoring systems for focusing on superficial elements like chair alignment and notice boards rather than on actual teaching qualities or student learning. Hence, option B is correct choice. Option A is incorrect, as passage does not state that inspections are too often. So option C was wrong with the no momentum and monitoring is restricted to private schools only. Option D is incorrect, since the qualifications of official conducting inspections are not discussed. Okay, ఈ లాస్ట్ ఒకటి చెప్తే ఫస్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ అయిపోయింటాయి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ కన్వే ద మీనింగ్ మోస్ట్ ఆపోజిట్ టు ద వర్డ్ స్టాగ్నెంట్. స్టాగ్నెంట్ అంటే నిలిచిపోవడం అని నేను అనుకుంటున్నా. ఇన్యాక్టివ్ సేమ్ ఉంది, సో ఇది కాదు. డైనమిక్ అంటే కదులుతుంది, ఓకే. స్లగ్గిష్ అంటే స్లోగా ఉంది. స్టాగ్నెంట్ అంటే ఆగిపోవడం. డోర్మ్యాట్ అన్న ఒకే చోట ఉండిపోవడం. సో డైనమిక్ సి, అండ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్ అగైన్. The passage stagnant is used to describe systems that are not growing out, changing or lacking progress, especially in the context of education. Dynamic means constantly active, changing and full of energy or progress, which is direct opposite of stagnant. It is correctly captures what is the pace. What's the passage lacks motions and development. Inactive, dormant and sluggish are all near synonyms of stagnates, and they also suggest a lack of momentum, growth or energy. These cannot be correct as antonyms. Therefore, option C is only one that represents the true antonym, and the rest must be eliminated. C.
నాకు తెలిసి